how to convert text to speech in பைத்தான் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பைத்தான் லைப்ரரி ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். pyttsx3 நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த பைத்தான் லைப்ரரியை இப்போ இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இம்போர்ட் பண்ண ஃபைலை கால் பண்ணோம். இப்போ நான் வந்து கிட்டின்னு போட்டு கால் பண்ணிக்கிறேன். கால் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு pyttsx இது எதுக்குன்னா, இப்போ என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே அதை வந்து ஸ்பீச் பண்ணும். இப்போ என்ன சென்டென்ஸ் சொல்லணுமோ அந்த சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறேன். யூ ஆர் ஹேண்ட்ஸம் and டைப் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறதுக்கு kitty.run and waitன்னு டைப் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன். You are handsome. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒன்று டைப் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, I love you. I love you. Super. Next, I miss you. I miss you. இப்போ இதுவே யூசர் இன்புட் கெட் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம். இப்போ ஸ்பீச் நான் கொடுத்துக்கிறேன். இன்புட் சே சம்திங். இப்போ வாங்கின இன்புட்டை கெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் எடுத்துகிட்டு kitty.say speech. இப்போ நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை இல்லை கெட் பண்ணுறதுக்கு இதை போடுறோம். இப்போ ரன் பண்ணுறோம். சே சம்திங். இப்போ நம்ம இன்புட்டில் கொடுத்தது இங்கே வந்துடுச்சு. இப்போ இங்கே டைப் பண்ணுவோம். ஹாய் மை நேம் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு டுடே கிங் குட். Hi and yesterday you looking good. ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட்டு வேறு டைப் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஐ மிஸ் யூ டைப் பண்ணுறேன். I love you. I miss you.
Thank you for watching.